muri transfer hano kuri LC Sport tukubwira ibintu by'ingenzi cyane by'influencer transfer. Hari players preference, umukinnyi arashaka iki. Hari contract situation, ese amasezerano ye aravuga iki. Hakanaba transfer valuation cyangwa se transfer fee, ese umukinnyi yatangwa hangahe kugira ngo ave muri iyo club ajye mu yindi. Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane muri transfer. Personal terms, uzamuhemba bingana gute, ese project yawe imeze gute, ese ari buze kuba attracted na project yawe. Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane mu kintu cyitwa transfer. Uwo bita Ferdinand, ekipe ya Man U isinyishije Ederson, ni umunya Brazil midfielder. By the way, yamaze no kuhamagarwa muri ekipe y'igihugu ya Brazil La Seleção. Hari kuri iminsi mike ng'igikombe cy'isi gitangire World Cup 2026. Tuzaba turi kumwe neza cyane na D&I Electronics Limited. Ndaza kubabwira ibyabo byiza, nibo batera nkunga bakuru wa World Cup hano kuri LC Sport. Nkuko nakubwiye ni igikombe cy'isi uzakurikira, tugomba kuba tunazamukana n'abatera nkunga bakuru. D&I Electronics Limited tuzaba turi kumwe neza cyane muri World Cup. Sibo bonyine, tuzaba turi kumwe na Rwandan Kids Store n'abandi. Ndagenda nkubwira neza cyane kuko bizaba ari bicika, bizaba ari sawa cyane hano kuri LC Sport. Turacyari kuri Sandro Tonali ndetse of course no kuri amagambo ya Ferdinand. Ese no umukinnyi ekipe ya Man U ishobora kuza guspendinga miliyoni ziri hejuru y'ijana. Impamvu ekipe ya Newcastle nkuko Tito Sport ibitubwira, ni ekipe yifuza hejuru ya miliyoni 100 kuri Sandro Tonali. Tito Sport ni cyamakuru cyera mu gihugu cy'Ubutaliyani kitubwira ko Newcastle ibintu biri clear, uzanye munsi ya miliyoni 100 ntabwo ishobora kuguha Sandro Tonali. Ekipe ya Man U ni ekipe yatangiye mu bitekerezo byayo yumva ko miliyoni 80 hagati ya 70 na 80 z'amapound byakunda kugira ngo ibone Sandro Tonali. Gusa amakuru yazamutse nuko ekipe ya Newcastle ayari amafaranga idateganya gufata. Now Ferdinand arabitekereza hiki mu magambo ye ati if Newcastle are really asking for over 100 million pounds for Tonali, then they are basically sending a message: he's not for sale, that's not a football price, I don't even pick up the phone price. Ubwo no usesenguze bwa Ferdinand ati nimba ekipe ya Newcastle yabwiye Man iti dukeneye miliyoni hejuru y'ijana kuri Sandro Tonali, ubwo tuzamukane neza cyane ijambo kuri indi detail yose. Nimba ekipe ya Newcastle yabwiye the Red Devils iti miliyoni hejuru y'ijana niyo mafaranga twifuza kuri Sandro Tonali, ati nje ndabonamo ubutumwa butandukanye. Icyambere ni igiciro cyo hejuru cyane iyi ekipe yahereyeho, ndetse iki ni igiciro iyi ekipe yahereyeho itanga ubutumwa bwo kuvuga ngo na telefone dushaka ntabwo twayifata, kuvuga ngo it's a don't pick up it's a phone don't pick up price. Mu busesenguzi nyine bwa Ferdinand ukabitubwira neza cyane kuri transfer ya Sandro Tonali. Uyu legend wa ekipe ya Man U agakomeza tuganiriza neza cyane kuri deal, akatubwira ati I like Tonali, I think he's a top midfielder, but let's be honest here. Nkunda cyane Sandro Tonali. Ayo ni amagambo ya Ferdinand. Nanjye ubwanjye ndamwemera, he's a top midfielder, ni umumediateur wo ku rwego rwo hejuru, ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga, ntashobora kuba nashidikanya ku bushobozi bwe, ku buhanga bwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye ntabwo nemera Sandro Tonali, atoya ngiye ndamwemera. Ariko noneho ahangaha mureke tuvugisha ukuri, let's be honest here. Uwo ni Ferdinand, umwe mu bakinnyi bihe byose muri ekipe ya Man U, umwe mu bakinnyi donc bagize dominance cyangwa se domination muri ekipe ya The Red Devils season nyinshi cyane zitandukanye. Uri kutuganiriza ese Man U iyatange, ese Man U ibiretse kuyatanga, ese The Red Devils ibyitwaremo gute kuri Sandro Tonali?
opinion ya Leon Ferdinand ushaka kuza kuyemera cyangwa ntuyemere. Hano kuri LC Sport icyo dukora tukuzanira detail, wowe katwibwira nawe uko bitekereza nuko byumva. Ewana niyo mpamvu tukubwira tuti ahangaha buri wese nyine aratuganiriza, buri wese akatubwira his opinion cyangwa se ukatekereza, twebwe tukabigarukaho. Ati aya ni amafaranga menshi, nubwo ari umukinnyi nemera, singiye guhakana kari top midfielder, ariko ahangaha tugiye kuvugisha ukuri mu magambo ya Leon Ferdinand. Agakomeza tubwira ati if Manchester United paid that fee tomorrow, the same people defending the valuation would be calling it another reckless United transfer. Mu gihe cyose ekipe ya Man U ku munsi w'ejo yakwishyura aya mafaranga igahita yatanga mu buryo buri direct kuri Sandro Tonali, ba bantu bayisesengura cyangwa se ba bantu batayemera bashobora kuza bagahita bavuga bati Manchester United twabonaga mu minsi ishize spending amafaranga menshi ku bakinnyi, n'ubundi niyo tubonye. Ati ayo ni amafaranga nyine ushobora gutanga ukaba uhaye urwawe cyangwa se ukaba uhaye icyo ba bandi nyine baza nyine bashaka kugutrolinga, ba bandi baza nyine bagusesengura mu buryo bwabo. Uwo ni Leon Ferdinand akatubwira ati we criticize clubs for overpaying, but now we are acting like every good player is automatically worth 9 figures. At some point, potential quality and market value have to meet reality. N'amakipe menshi twagiye nyine dukritika, n'amakipe menshi twagiye tugarukaho twibaza ngo ese aya maekipe why atarika ahangaha twongere dutekereze kabiri, twongere tubitekerezeho. Nimba tugiye kwita ku kuvuga ngo buri mukinnyi wese mwiza akwiye amamiliyoni menshi, turebye wenda ngo potential umukinnyi buhanga afite, turebye ngo quality, tunarebye ngo ibyo byose, ariko nanone hari point tutagomba kwirengagiza, hari ikintu cy'ingenzi tutagomba gusiga inyuma, icyo twita market value. Ese uyu mukinnyi ni mwiza? Nibyo, ariko se nubwo ari mwiza, ni umukinnyi ukwiye gutangwaho ibingana gute? Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane byo kuza gutekerezaho. Hanyuma akatubwira ati and here the real question, ati hano noneho ikibazo cy'ingenzi umuntu yibaza ni iki ngiki: if Tonali is worthy 100 million pounds, what are Newcastle saying about the value of their own ambitions? Because if the price is that high, either he's untouchable or they are admitting he's the only one player they can't afford to lose. Noneho nimba koko Sandro Tonali tugomba kumutangaho amafaranga arenga miliyoni 100, twibaza tuti ese ekipe ya Newcastle kuki ishaka kumurekura ari umukinnyi ushobora kuba yatangwa ayo mafaranga? Cyangwa se tunibaze ngo ese uyu niwe mukinnyi ekipe ya Newcastle ifite muri squad kuri level ivuga iti we can't afford to lose him, ntabwo dushaka kuba twamutakaza just mu buryo bwose bubonetse? Ati aho ngaho tuhibaze. Hanyuma tugahita tujya kuri situation y'uyu mukinnyi ndetse na byinshi cyane ushobora kuba wibaza, ese tugiye mu gikombe cy'isi, ekipe y'igihugu Butaliyani murabizi ko nta qualification yabonye mu minsi ishize. Sandro Tonali ahuzwa na ekipe ya Arsenal, agent we yaraje arabihakana, aravuga ati ntabwo Sandro Tonali yigeze yumvikana na ekipe ya Arsenal. Agent wa Tonali yaraje ahita dismissinga izo rumors zose zavugwaga, ayo makuru yose yatangazwaga, abivuga neza agira ati aracyari umukinnyi wa ekipe ya Newcastle. But right now akakanya Sandro Tonali kugira ngo ekipe ya Newcastle isetting price tag, ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko n'umukinnyi uri in demand ku ma ekipe menshi, mucyo twita umukinnyi wifuzwa cyane, wa mukinnyi ama ekipe nyine menshi avuga ati byashoboka ko tumubona. Tonali ku myaka 25
uyu ni umukinnyi benshi basobanura nk'umwe mu midfielder beza muri Premier League, uretse no muri Premier League Tonali uyu ni umukinnyi benshi basobanura nk'umwe mu midfielder beza ku isi. Iyo uri kuri iyo level ufite imyaka 25, message nta yindi ni ukuvuga ngo ama equipe nyine akomeye azaza kwa approachinga. Equipe ya Newcastle mu minsi ishize benshi bakagaruka ku buryo igurishije Alexander Isaac muri equipe ya Liverpool bakabihuza ni transfer ya Sandro Tonali, bakavuga bati ese equipe ya Newcastle ntiyaba yabibonye neza ko ni equipe yes y'abakire Saudi Arabia Public Investment Fund, PIF bafite amafaranga menshi, ariko still iyi equipe ntiyaba yamaze kwibona neza ko muri aya ma equipe makuru ari kwiyambaza ku bakinnyi bayo. Ugurishije Alexander Isaac muri equipe ya Liverpool. Equipe ya FC Barcelona ije kwa approachinga, ije gushaka kuri Anthony Gordon. Mbibutse equipe ya Manchester United uretse Sandro Tonali ni na equipe yifuza Lewis Hall, nawe ni umukinnyi wa equipe ya Newcastle. Ahangaha bagahita kubwira ko iyi equipe inside uretse kuba ari equipe nyine yabo bakire bafite amafaranga menshi, uretse kuba ari equipe yabo bantu nyine bavuga bakomeye cyane, PIF Public Investment Fund, inside barakubwira bati level twebwe turiho, urwego twebwe turiho ni ngombwa cyane kuba twagira amafaranga twinjiza ku bakinnyi bacu, those best players, abakinnyi bacu beza tugomba kugira icyo tubakuraho. Niyo mpamvu iri guhinda cyane kuri Sandro Tonali, bakabihuza n'ibyo byose, bakabihuza no kuba ari umukinnyi donc ukiri muto ugeze muri prime time, uriya iyo yageze mu myaka 25 ugeze mu gihe cyo guperforming, ufite experience, warabonye byinshi. Uyu ni umukinnyi last season murabizi neza ko yagize igihe cyo kuba suspended, agira igihe cyo kumara hafi season yose adakina kubera kuba suspend. Uyu ni umukinnyi donc ubarirwa byibuze kuri season 5-6 nziza mu gihe cyose yaba atavunitse. Mu byumve neza kuko kugira ngo performing neza, kugira ngo witware neza, nuko nyine waba utavunitse. Injury free season nyinshi zituma nyine uperforminga mu gihe kiri muto, kuko ufite that athletic body, ufite izo mbaraga zuko nyine ushobora kujya mu kibuga ukitwara neza. Niyo mpamvu equipe ya Newcastle ivuga iti dufite Bruno Guimaraes muri median. Yes, nibyo, nimba dufite Bruno Guimaraes ni umukinnyi mwiza, ni umunya Brazil, uwo Joelinto, ari kumwe mu bakinnyi twubakiyeho muri median yacu ni Sandro Tonali. Hano benshi bakakubwira ko equipe ya The Red Devils idafite intention, idafite ubushake na buto bwo kuba yavuga ngo turarekura kuri Sandro Tonali. Bakakubwira ko equipe ya The Red Devils iri in and on for Sandro Tonali. Fabrizio Romano wakakubwira ko uyu mukinnyi uretse equipe ya Man U, Arsenal the Gunners mu minsi ishize yarahamagaye kuri telefone. Ayo ni amagambo ya Fabrizio Romano. Romano arakubwira ati Arsenal yahamagaye kuri telefone ibaza muri Newcastle, ibaza agent wa Tonali, ishaka kumenya ngo ese byashoboka ko uyu mukinnyi tumusinyisha. Bivuga ngo ni byinshi cyane byo kuza ku expecting kuri move, kuri deal y'uyu musore w'umutaliyani Sandro Tonali. Hanyuma uretse Ferdinand ibindi bizamuka nkuko ikinyamakuru ESPN kibyandika na La Gazzetta dello Sport yakubwira iti Sandro Tonali is one of several Newcastle United players weighing up his future ahead of the summer transfer window. Newcastle are set to value the Italian midfielder at around £100 million, with both Arsenal and Manchester United monitoring the situation. Despite the hefty valuation, neither club is believed to be deterred from a potential move for the former AC Milan star. Ewana La Gazzetta dello Sport nyina yiga confirminga ko aya ma equipe abiri amwifuza. Gusa La Gazzetta dello Sport ikakubwira ko nyine Newcastle nyine ewana ikomeza guholdinga kuri miliyoni 100 hejuru y'ijana z'amapaundi. Ije no kureba abandi icyo batubwira, ugiye nko kuri Luke Edwards, umwe mu banyamakuru babahanga cyane, yanakubwira ati Manchester United are reportedly varying Sandro Tonali at around
miliyoni hagati ya 80-90, bumvikana ko haracyarimo gap in evaluation. Amafaranga badahurizaho, haba ikipe ya The Red Devils ndetse na ikipe ya Newcastle, bivuga ngo negociation zigomba gukomeza kuri uyu mukinnyi w'umutaliyani Sandro Tonali. Hanyuma uretse Lion Ferdinand, tunagaruke gato no kuri uyu musesenguzi utubwira kuri transfer nicyo kuza ku expectinga nyuma yuko agent we wanabigize clear avuga ati dukene kujya muri ekipe ikina amarushanwa akomeye, dukene kujya muri ekipe itwara ibikombe, dukeneye kujya hahandi nyine wana tuzaba turi ku spotlight, hahandi buri wese azaba tubona neza cyane. Former Tottenham star and Brazilian international Sandro hari icyo tubwira nyine agaruka mbere na mbere ku ekipe ya Man yakoze deal nziza kugusinyisha Ederson. Ariko nubwo yakoze deal nziza kugusinyisha Ederson, uyu musore nakubwiye ko yamaze no kuba ahamagarwa muri ekipe y'igihugu ya Brazil. Ewana aratubwira ko ekipe ya The Red Devils of course kubiri linked kuri Elliot Anderson, uyu musore wa ekipe ya Nottingham Forest, kubiri linked kuri Sandro Tonali, byose agapraising ekipe ya Man U uburyo iri gukora transfer zayo, agapraising ekipe ya The Red Devils uburyo muri iyi myaka ewana ubona ko iri so serious kandi iri determined ku bakinnyi yifuza. Ari faringa kukuba la Sisama yarinjijemo uwo Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, yarinjijemo Sene Lammens. Abo bakinnyi bose bakaza bitwara neza. Akanavuga ati uburyo ekipe ya Man U itangiye transfer zayo muri isama muri impeshyi nabyo biratanga icyizere ko inside muri board agaha credits Christopher Vivel, director of recruitment, avuga ati Manchester United ikigaragara cyo they have a clear plan, cyangwa se wa mpango nyine bateguye ibyo barimo barakora muri transfer. Ati ni ibintu ubona ko bazi cyane ndetse they are sure about muri izi move zose bari gukora nkuko abitubwira. Ewana mu magambo ye tumugarukeho, ubundi bwo tuze tuninjira no mu bindi biri kuvugwa, bindi byandikwa, bibari byinshi byose kabikurikira hano kuri LC Sports on time. Summer transfer window neza cyane, igikombe cy'isi kigiye kuza ariko tuzagitwarana n'ama transfer. World Cup 2026 igikombe cy'isi 2026 tuzagitwarana neza cyane na transfer, kuko sama transfer window amakipe azakomeza gusinyisha, ariko ntabwo bizabikura uko tuzaba tukugezaho match, kuko niyo mpamvu dufite abafatanya bikorwa muri iki gikombe cy'isi hano kuri LC Sports. Naze nkubwira D&I Electronics Limited, wana bagufite ibikoresho electronique bitandukanye, ayo ma smart TV, za firigo abantu bagufitiye wana byinshi, birimo za blender, amapass, igikoresho electronique cyose wifuza muri D&I Electronics Limited barakiguha hariya neza cyane mu mujyi downtown. Ndaza kuguha number, bundi bwo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Turacyaganira hano kuri LC Sports. Ese Sandro aratubwira iki mbere na mbere kuri izi move ekipe ya Man iri gukora, anabanza kuhelinga cyane kuri Ederson. Ati when you think Manchester United are linked with Elliot Anderson and Sandro Tonali, Tchouameni from Real Madrid, they are obviously world-class players, but they are so expensive. Comparatively, I think that £8 million for Ederson is a bit of a bargain, really, in today's market, right? Ati iyo wumvise ekipe ya Man uko iri guhuzwa n'abakinnyi Elliot Anderson, yumvise ko ekipe ya Man iri guzwa n'abakinnyi Sandro Tonali, ati n'abakinnyi bose they are world class players. Ariko nanone iyo wigarukiye kuri deal iyi ekipe yamaze gusoza y'uyu musore w'umunya Brazil Ederson da Silva, ati itamva ko bakoze bargaining neza kuko bamutanzeho miliyoni 38 zonyine z'amapound. Tumva ko Man U hari yakoze negotiation neza. I know that is a top midfielder. He went through Brazil a few times with the national team. I saw a couple of videos. I didn't follow him game by game. I know that he's strong. He has that physical ability to play in the Premier League. And I know that a few other clubs wanted to sign him from the Premier League.
as well. Ati uyu mukinnyi mbere na mbere equipe ya Man yazanye umukinnyi mwiza ufite physical strength ushobora kuba yaperforminga muri Premier League. Stis namurebye imikino myinshi cyane ariko yakunze kubona call up muri equipe y'igihugu ya Brazil. Kuri level nyine aka kanya ushobora kuba nakwizera ko Manchester United yazanye umukinnyi mwiza kandi n'abandi rwuzwa nabo they are world class players. Anavuga ati kuri Ederson uyu n'umukinnyi rwose n'andi ma equipe yifuzaga. Ati rero iyi equipe rwose yakoze deal nziza. But this is a player that we come to United to replace Casemiro, and wow, to replace Casemiro you have to put your level right at the top, right up there with the best, because Casemiro is huge player and he did well at United. Ati nimba ari umukinnyi iyi equipe yanazanye ivuga iti ngwino dufashe, ngwino dusimbure Casemiro, agomba nyine nayo kuba ari on top, agomba kuba ari ku rwego rwo hejuru cyane, kuko nyine kugira ngo usimbure Casemiro ntabwo ari ikintu cyoroshye. Casemiro ni umukinnyi w'umuhanga cyane, Casemiro ni umukinnyi udasanzwe, kugira ngo rero nawe nyine ube waba wa mukinnyi ushobora kuza kujya mu nkweto ze ugaperforminga on top, bisaba nyine ngo ube uri mwiza cyane nkuko abitubwira Sandro. Gusa appraisinga cyangwa se ashima cyane transfer equipe ya Man U iriguzwa nazo, ashima cyane deal equipe ya Man imaze kuba isoza, ashima cyane uburyo iyi equipe ya The Red Devils iri kuraninga deals zayo ituje kandi kazana abakinnyi beza. Bivuga ngo nkuko agent wa Sandro Tonali ewan ibintu abigira clear tubwira ati dukeneye kujya muri equipe itwara ibikombe, equipe yatanira ibikombe. Tamva ko biratanga amahirwe kuri ama equipe amushaka. Nimba Michael Carrick asoza season avuga ati yego tuje ku mwanya wa gatatu muri top 3, ariko intego dufite next season ntabwo ari umwanya mwiza, n'abakiri byo bakabikubwira, Bruno akaza akabikubwira, abo bandi bakaza bakabigaruka bahari Jacob Maguire, batise zitaha tuzaza dushaka gutwara ibikombe. Let's wait and see. Gatamva ko iyi deal ni affaire tuzakomeza kugenda tuganiraho hano kuri LC Sports, buruka makuru mashyashya azagenda azamuka kuri transfer ya Sandro Tonali. LC Sports mu rugo amakuru y'imikino yo ku mugabane burayi, hano tuganira European Sports only, transfer news, sports analysis, team stock and of course breaking news. Nkakubwira nti here we brief sports, duhumeka imikino kandi ikaba ari imikino y'Iburayi yonyine. Ewana nizere ko umeze fresh, nizere ko gahunda zose zawe ziri gucamo kandi witeguye World Cup 2026 hano kuri LC Sports. Ewana neza cyane iri Sairo.